हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्लास 11 की इस वीडियो लेक्चर सीरीज के सेकेंड पार्ट में, जहां हम सेट के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, अब तक हमने फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा, एक बार उसे देख लेते हैं। हमने अभी डेफिनेशन ऑफ सेट के बारे में बात की, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट इन वेरियस फॉर्म। बच्चों, इस लेक्चर सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं एम्प्टी सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, सिंगलटन सेट, finite and infinite sets, equivalent sets and the equal sets और NCERT पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस लेक्चर सीरीज को। सबसे पहले हम बात करेंगे एम्प्टी सेट की। व्हाट इज एन एम्प्टी सेट? सो जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, एन सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट, नॉट इवन जीरो, सच अ सेट इज सेड टू बी एन एम्प्टी सेट। इट इज आल्सो नोन एज null set, void set. So set which is empty, this means that there are no elements in the set. So the set is represented by a Greek alphabet phi, or by empty parenthesis we can represent this. So here I would like to inform you beta, ध्यान से देखिए, these two are the symbols we use for the empty set. It means it does not contains even a single element. What about this? Is this a symbol for empty set? No. Why? Because if I enclose this phi in the parenthesis, इसका मतलब हुआ कि this set carries one element named phi. Okay, so it means this is not an empty set. So ध्यान रखें, ये empty set नहीं है। empty set या तो phi से या फिर खाली parenthesis से ही हम denote करेंगे। Let's see an example from our daily life for empty set. So P is a set of X, whereas X is a leap year between 1904 to 1908. So 1904 से 1908 के बीच में कौन कौन से ईयर आते हैं? 1905, 1906 and 1907. And as you know, all three are not leap year. So अगर ये leap year नहीं है तो हमारे पास कोई भी ऐसा ईयर का एलिमेंट नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे. So it is an example of an empty set. So let's see the another example. X is a multiple of 5 between 6 to 9. So which numbers lies between 6 to 9? 7 and 8. But these two are not the multiple of 5. So this Q is also a empty set. और या तो ऐसे लिखिए या फिर Q is equal to 5. So Prime Ministers of India before 1947, as you know, our India got independence in 1947. So there was no Prime Minister before 1947. So this is also an example of empty set. So अब हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला सम, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो कौन से ओड नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाय 2 है? ये तो डेफिनेशन के ही अगेंस्ट हो गया, क्योंकि ओड नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2. सो देयर इज नो एनी ओड नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2. सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट. नेक्स्ट है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. इज इट एन एम्प्टी सेट? नो. व्हाई? बिकॉज 2 is the first prime number and it is even also. What is the prime number? Which has exactly two factors. So what is the first prime number? 2. As you know, 1 is neither prime nor composite. So 2 is the first prime number and it is even also. So it carries one set. So it is not a empty null set or empty set or void set. No. So this is not an example. Next statement देखिए, ये जो तरीका है नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखने का, ये कौन सा मेथड कहलाता है? हमारा सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड. सो व्हाट इज से? सो x is a natural number. Okay. First condition is that x should be a natural number. Okay. Second condition is x is less than equal to 5, less than 5, and x is more than 7. So there is no any natural number which is more than 7 but less than 5. अगर यहाँ पर वर्ड एंड की जगह और होता तब तो हम बात कर सकते थे कि ओके, या तो वो 5 से कम हो या फिर 7 से ज्यादा हो. बट ये कहता है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए. So it is not possible that a number which is less than 5, you can see on the number line,
The number who are less than 5 will lie this side, and number who are more than 7 will lie this side. So no any common natural number we will get here. So this is also an example of phi set, null set. So y is a point common between two parallel lines. If I draw two parallel lines, how many points you can find common? So this is one line, and if I draw another parallel line, can we find any point common between these two lines? No. So parallel line also does not carry any common point. So it is also an example of phi set. नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है जिसकी हम बात करेंगे दैट इज कार्डिनल नंबर. व्हाट इज अ कार्डिनल नंबर? Cardinal number is a number associated with a set which represents the number of elements present in the set. Okay, so it is to be written like this. जैसे यहाँ पर आप सेट देख रहे हैं, सेट A E I O U, इज अ सेट A E I O U. हम कौन सा सेट है ये? सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स. कितने एलिमेंट्स हैं ये? अगर हम ध्यान से देखें तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें 5. सो इसे हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the set A is 5. This is the cardinal number of a set. This is the cardinal number of a set. Okay, what is the cardinal number of an empty set? Now you tell us. So what will be the cardinal number of an empty set? How many elements this carries? No? Okay, so we will write down that cardinal number of an empty set is 0, not 5. Cardinal number of an empty set will be 0 because कार्डिनल नंबर रिप्रेजेंट करता है काउंटिंग्स को. कितने काउंट होंगे उसमें एम्प्टी सेट के अंदर? नथिंग. सो वी विल रिप्रेजेंट इट बाय 0. नाउ वी कम टू द सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट समझ गए होंगे. दैट कैरीज सेट व्हिच कैरीज ओनली वन एलिमेंट is known as only one element. If it carries, then it is known as the singleton set. Okay, for an example, आप सोचिए कोई एक एग्जांपल अपने दिमाग में जो सिंगलटन सेट को रिप्रेजेंट करता हो. एन इवन प्राइम नंबर, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं इवन प्राइम नंबर को, तो क्या आएगा? दैट इज इक्वल टू 2. सो ए सेट को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास एक ही एलिमेंट रहेगा इसमें. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगलटन सेट. और देखते हैं, y is a whole number which is not a natural number. So this whole numbers कहाँ पे शुरू होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, so on. Now we have to write which is not a natural number. 1 and other numbers are the natural numbers, so leave them. So what element we will have in this set B? We will have 0. So it is an example of singleton set. Now a very important concept in the set theory, that is the finite set. So अब हम बात करेंगे finite set और infinite set की. Finite set क्या होते हैं? So in the set number of elements is finite is known as the finite set. So यहाँ हम कह सकते हैं कि जिसका कार्डिनल नंबर डिफाइन होता है, जिसका हम कार्डिनल नंबर बता सकते हैं, वो क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा. ओके, जैसे some examples of the finite set is the X is a month of an year. So how many months in a year we will have? We will have January, Feb, March, so on up to December. So how many elements this set will have? This will have 12 elements. The number of elements, let this set is C. Okay, number of elements in C will be 12. So इसका मतलब से cardinal number हम define कर सकते हैं. And if we can define a cardinal number, then it will be a कौन सा set? Finite set. B is a set of y where y is the zero of the polynomial. So ये है हमारे पास इक्वेशन x raised to power 4 minus 6x square plus x minus 2. तो यहाँ हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? हमें केवल ये बताना है कि क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है. तो अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो उसमें कितने जीरोस हो सकती हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस विल बी इक्वल टू इट्स मैक्सिमम पावर. सो इट इज 4. सो मैक्सिमम इसमें 4 जीरो हो सकती हैं. अगर ये सिंप्लीफाई करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस दैट इट कैन कैरी 4. इधर इट में हैव 0, 1, 2, 3 और 4 वैल्यूज ऑफ this equation. Okay, so
यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके मैक्सिमम नंबर होगा 4, तो यानी कि एक फाइनाइट नंबर है, सो वी कैन से दैट यस इट इज अ एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट. Okay, so now here the question arises that before we go to the infinite set, empty set will be a finite set or infinite set? Yes, think about this. You can take a pause and think that whether this empty set will be considered under the finite set or infinite set. We are thinking that it is an infinite set because we have no elements. Others are thinking that sir it is a finite set. So I'm giving you correct answer. The number of elements in empty set is 0. Correct है? That means the cardinal number हम define कर सकते हैं. And if cardinal number is defined, then it is considered as the finite set. So empty set is a finite set. All other set except empty set are known as non-empty finite set. So now, what is an infinite set then? Those who are not finite is said to be infinite set. Just contrary to the finite set, it will have infinite elements. If a given set is not finite, then it is automatically an infinite set. Can you give the examples? Yes. Natural numbers, set of natural numbers, 1, 2, 3, so on. If we keep on writing, there is no limit. So this is an example of infinite set. Second है, y is an ordinate on the point on a given line. So अगर हम इसमें y ordinate की बात करें, we can write infinite number of points we can locate here. Okay, or a line may be like this. You can have infinite number of coordinates here. The value of y will keep on changing. So this is an infinite set. So now you tell us which of the following sets are finite or infinite. The set of months of a year. अभी हमने डिस्कस किया था set of months of a year. कौन कौन से थे हमारे पास? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, so on 12 months होते हैं. ये कैसा हो जाएगा? Yes, it is a finite set. Okay, so this is a finite set. Next, 1 2 3 dot 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 set of natural numbers है ये, so it will become infinite set. So this is, I am writing I for infinite set. Next is 1 2 3 4 up to 100. So natural numbers up to 100, can we count them? Yes, it is finite set. Next है the set of positive integers greater than 100. How many positive integers are greater than 100? Infinite. 101, 102, 103, you can keep on counting them. So this is an example of infinite set. Next, set of prime numbers less than 99. So we can write down, so prime numbers less than 99, 2, 3, like that. If we can write up to 99, we have to write down. That means it is a finite set. We can count them. So cardinal number जिनका exist करता है वो finite set. Third sum है, state whether each of the following set is finite or infinite. The set of lines which are parallel to x-axis. If I draw a line parallel to x-axis, तो ये हमारे पास मान लीजिए axis है. So how many lines we can draw parallel to x-axis? ये है x-axis. How many lines I can draw parallel to this? Infinite number of lines I can draw. Correct. So you can go on up to anywhere. Upside, negative side of y. So this is an example of infinite set. So infinite के लिए I am using I. आसान है बहुत ही. Next देखिए, the set of letters in the English alphabet. How many letters are there in English alphabet? 26. So it is an example of finite set. We can list all of them. अगर हम सबको list कर पाएंगे तो ये finite set होगा. Set of the numbers which are multiple of 5. Set of the numbers. ना कोई restrictions है इसके ऊपर. We can write up to infinity. 5, 10, 15, 20, so on. Keep on writing. So this is an example of infinite set. The set of animals living on the earth. How many types of animals living on the earth? Can we count? No. This is an infinite set. The set of circles passing through origin. So if I draw circles which passes through origin, how many circles I can draw which pass through origin? See, one is this. Okay.
Another I can draw. Yes. Another I can draw. Yes. This is also there. Correct. So likewise we can draw, and this way also we can draw. So infinite circles we can make which passes through origin. So this is an example of infinite set. अब हम बात करते हैं बेटा जो इस टॉपिक के लास्ट जो दो कॉन्सेप्ट हैं, इक्विवेलेंट सेट एंड इक्वल सेट के बारे में. Equivalent set. What does it equivalent mean? Finite sets, two finite sets A and B are said to be equivalent only when the numbers in A and B are equal. Numbers means number of elements. Cardinal number of two sets are equal. Then we will say that these sets are equivalent sets. In simple words, I can say cardinal number of A is equal to cardinal number of B. ये देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया यहाँ पर. यहाँ फर्स्ट जो आपको सेट दिखाई दे रहा है that is A having the elements A, B, C, and the second set is B, X, Y, and Z. So what is that? If you see that weight wise they are equal. Their number of elements are equal. Elements are not equal. Number of elements are equal. Set A is having 3 elements. Set B is having 3 elements. So this is written as equivalent set. So what is equal sets? Equal. Equal means equal in all aspects. Number is also equal. Elements are also equal. Two sets are said to be equal sets if every element of one set is in the other set. इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि if x belongs to A and then x belongs to B, x belongs to A and then we can prove that x belongs to B. Okay? और इसका वाइस वर्सा भी. वाइस वर्सा कैसे? कि अगर x B में है then it should be in the A also. That means whatever is present in A that should be present in B, and whatever is present in B that should be present in A. अगर हम ये दो बात चेक कर पाए तो हम क्या कह सकते हैं? Yes, they are the equal sets. एक डायग्राम की मदद से समझते हैं कि आसानी रहेगी हमें. Let this is the set A और ये सेट B है. दोनों में कार्डिनल नंबर हम देख पा रहे हैं 3 है. दोनों के एलिमेंट्स भी सेम है. वो चाहे किसी भी ऑर्डर में लिखे हो, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट इन द सेट. सो इफ यू सी दैट yes, they can overlap each other. Whatever is present in A that is present in B, whatever is present in B that will be present in A. Okay, yes. So now in the following state whether A and B are equal or not. So first example को देखिए आप ध्यान से. What is there in first example? We have the set A with the 4 elements A, B, C, D, and this side also A is there, B is there, C is there, and D is there. So what is the working rule? First count the number of elements. If number of elements are equal, then tally the elements. Whether whatever is present in A should be present in B. So yes, they are the equal. A and B are equal. Next, if you see that number of elements are 4, here also 4. But here I can see that 16 is present in A, 16 is present in B also. But 12 is present in A and 12 is not present in B, so they are not equal. So I can say that equal, and this if I cancel it will become not equal. In the next case, A is 2, 4, 6, 8 and 10. Okay, second side जो है B set है, that is written in the set builder form. Let's first write in the roster form. So roster form में हम लिखें अगर इसको तो क्या होगा? पहले सेट A दिया हुआ है हमारे पास. These are the 2, 4, 6, 8, 10. You can say that these are the even numbers up to 10 natural numbers, or you can say multiple of 2 up to 10 natural numbers. और set B है X, where X is positive even integer and X is less than equal to 10. So how many positive even integers you know that which are less than 10 or equal to 10? So 2, 4, 6, 8, 10. So I can see that A and B both are having the same cardinal number 5, 5, and elements are also equal. So I can say that A is equal to B. Next is X is a multiple of 10. So X is a multiple of 10. What are the multiples of 10? 10, 20, 30, so on, infinite. And on the other hand, what we have B?
b is equal to 10, 15, 20, so on. Are they equal? No, because 15 is not a multiple of 10. This 15 we cannot find there because 15 is not a multiple of 10. So a and b are not equal. तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जिसमें हमने बात की इक्विवेलेंट सेट्स की, इक्वल सेट्स की, फाइनाइट, इनफाइनाइट, एम्प्टी और सिंगलटन सेट की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी अगर कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं, हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं या फेसबुक पे आपको लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो